10 هنايا في العاصمة. دونك الملحق الثقافي أنا مسؤول عن قاعد برنامج نتاعنا في الدولات. مرحبا بكم. اللغة فرحان الفن. دونك أنا اسمي آدم سيجلمان، أنا المدعو إلى اليوم حنحضر شوية الملحق الثقافي. أنا مسؤول عن قاعد برنامج نتاعنا في الدولات. مرحبا بكم وشكرا. اوكي دونك حنحضر اليوم على الاكسشينج بروجرامز. البرنامج نتاعنا نتاع التبادلات ليزيشونج. دونك السؤال الاول اللي يطرق هو علاش الولايات المتحده؟ علاش بالنسبه لي لازم تروحوا للامريكان باش تقراوا؟ دونك كاين اسباب، كاين 4 اسباب مهمه. دونك الاول هو كواليتي، القيمه. دونك كيف ما تعرفوا كاين بزاف جامعات في الامريكان ومن احسن الجامعات في العالم، ستانفورد، هارفارد، بصح ماشي غير الجامعة ممكن تعرفوهم. كاين بزاف جامعات ومخابر مشهوره ومليحه في الامريكان وممكن تقراوا فيهم. هذا السبب الاول. السبب الثاني هو leadership، القياده. دونك تقريبا كاع البرنامج نتاعنا ما يركزوش غير على الدراسه، بس كاين لي فورماسيون، تدريبات على القياده، وكاين الانشطه التطبيقيه اللي تركز على الشخص الفرد. دونك كاين لي فورماسيون اللي ماشي غير الدراسه، ماشي غير النظريات، بس كاين لي فورماسيون اللي حتعاونك باش تولي قائد في مجال نتاعكم. دونك هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو واضح، هو الانجلي. دونك كيف ما تعرفوا الانجلي ولا تقريبا لغه عالميه، وهي مهمه في كل المجالات، في التجاره، في لا ريشيرش، في الدبلوماسيه، في التواصل. دونك الانجلي ولا مهاره ضروريه في كثير من المناصب في المستقبل. دونك هذا الانجلي، وبيان سور الى تروح للامريكان حتتعلم الانجلي بشكل مليح. والسبب الاخير ليس الاخر هو النتورك، الشبكه. دونك الى تروح للامريكان حتتعرف بزاف من الناس، ماشي غير امريكانيين، اساتذه، طلاب في الامريكان، بس كاين بزاف من الناس من كل العالم اللي يشاركوا في البرنامج نتاعنا، وحتخلقوا هذا الشبكه مهمه العالميه. وماشي غير في امريكان وخارج الجزائر، بس عندنا في السفاره اكثر من تقريبا 5000 شخص اللي شارك في البرنامج نتاعنا في امريكان. وعندنا هذه الشبكه هنايا في الجزائر نسميهم الالومناي بالانجلي. دونك هذوك الالومناي كل عام عندنا فورماسيون، تدريبات، كونفيرونس، ونعطي لكم حتى تمويل باش يديروا بروجي في المجتمعات نتاعهم هنايا في الجزائر. دونك هذه هي الاسباب الرابعه. وكاين سبب اخر، ممكن السبب الاهم، وهو ان البرامج نتاعنا هي باطل. دونك من نقول باطل نقول باللي نخلصوا اللي كاع للرحلات، للتاكسيات،
بيان سور المصروف الشهري، كل المصروف اللي يتعلق بالدراسه. دونك ما لازمش تخلص حتى سنتين الى تشاركوا في برامجنا التبادل. اوكي دوك هنحضر شويه ببرنامج نتاعنا للطلاب في الجامعه، وهذا البرنامج الاول اسمه Global UGrad Global Undergraduate. Undergraduate هو بالانجلي شويه كما الليسانس نتاعكم. دونك هذا الاربع سنين الاول في الجامعه. دونك هذا ايشانج، هذا التبادل يستمر سيمستر، دونك فصل، وحتروح في الجامعه الامريكيه باش تقرا في السياق الامريكي. وهذا البرنامج بالنسبه للشروط هذا مفتوح لكل الطلاب عمرهم بين 18 سنه حتى 25 سنه، ولازم تكون في السنه الاولى الثانيه او الثالثه في الجامعه. دونك هذا Global UGrad تبادل في الجامعه الامريكيه بمده فصل. البرنامج التالي هو ممكن اشهر من كل البرامج نتاعنا، اسمه فولبرايت. وهذا برنامج فولبرايت ماسترز، بويسكو كاين بزاف انواع من الفولبرايت. وهذا الماسترز كامل في امريكان في تقريبا كل المجالات باستثناء المجالات شويه تقنيه مثل في الجامعه الامريكيه. دونك هذا برنامج مفتوح دوب. ما قلتش البرنامج UGrad ماشي مفتوح، راح الديدلاين هذا العام، بصح يعني نوفروا هذا البرنامج كل سنه. دونك الفولبرايت هو ماسترز، الديدلاين في ماي، دونك هو مفتوح لمده نورمالمون تقريبا كل وقت عامين، احيانا بالنسبه لي بحسب المجال احيانا يستمر غير سنه، بس نورمالمون هو سنتين عامين. وهو مفتوح لكل طلاب عندهم على الاقل باشلرز ديجري، دونك ليسونس وبديل. دونك ليكم يعني باللي عندكم على الاقل 4 سنين في الجامعه او اكثر. دونك هذا الفولبرايت ماسترز بروجرام، منحه كامله للماسترز في امريكان. كاين نوع اخر من الفولبرايت اسمه فولبرايت لانجويج تيتشنج اسيستنت، ونحبوا بالانجلي الاختصارات، دونك نقولوا فلتا FLTA او فلتا. دونك وهذا للمعلمين الانجلي الجزائريين، وعندكم الفرصه باش يروحوا للجامعه الامريكانيه باش يعلموا العربيه الفصحى للطلاب الامريكانيين في الجامعه الامريكيه. دونك الديدلاين في يونيو، دونك هذا سواء مفتوح سواء حيكون مفتوح قريبا، يستمر لمده سنه. وهذا برنامج مفتوح لكل معلمين الانجلي، دونك في المدارس او في المراكز الخاصه في الجامعه، او الطلاب اللي يقراوا باش يوليوا معلمين الانجلي في المستقبل. دونك ليكم هذا حيكون الناس في الأونس، في الكول ناسيونال سوبيريور، اللي يقراوا الانجلي. دونك هذا الفلتا بروجرام FLTA. كيف ما قلت من قبل، كاين بزاف من البرامج نتاعنا يركزوا على القياده ولا فورماسيون في القياده. دونك هذا واحد من هذه البرامج اسمه CEE، يعني Community Engagement Exchange، CEE باختصار. هذا برنامج للقياده، وخاصه للقاده في المجتمع المدني. دونك هذا واحد من البرامج نتاعنا في الصيف، كاين بزاف في الصيف.
دونك الديدلاين في ديسمبر، دونك ديسمبر بور للصيف الجاي، يستمر 3 شهور. وهذا البرنامج لأي شخص عمرهم بين 20 حتى 27 سنة، ولازم تكون بيان سور نشيط في المجتمع المدني وفي إخراج المجتمعي. هذا CEE. هذا برنامج شوية متشابه، هذا برنامج في الصيف اسمه Student Leaders or MEPI Student Leaders. هذا جزء من Middle East Partnership Initiative اللي هو مؤسسة حكومية عندنا اللي تخدم في كل الشرق الأوسط. دونك هذا برنامج في الصيف، وكان دراسة، كان فورماسيون في القيادة، وكان الأنشطة التوعية. ديدلاين في ديسمبر، يستمر شهر واحد، وهو برنامج لأي شخص عمرهم بين 18 حتى 25 سنة. وكما الجلوبال يوغراد لازم نكون في السنة الأولى، السنة الثانية أو السنة الثالثة في الجامعة. دونك هذا Middle East Partnership Student Leaders Program. كاين برنامج أكثر دراسي اسمه Study of the United States Institute. دونك مؤسسة دراسة الولايات المتحدة، وهي دراسة بشكل عام في الدراسة الأمريكية. دونك المؤسسات تتغير كل عام. دونك أحيانا كاين مؤسسات اللي تركز على الأدب الأمريكي، أحيانا السياسة الأمريكية، التاريخ الأمريكي، الأنتربرونيات. دونك لازم تزور الباج الموقع نتاعنا بس تشوف كل عام واش هي المؤسسات المعينة. دونك هذا أيضا هو برنامج في الصيف، يستمر 6 سنوات. الديدلاين في ديسمبر كما كل البرامج نتاعنا في الصيف. وهذا برنامج ثاني للناس عمرهم بين 18 حتى 25 سنة في الجامعة، في السنة الأولى، ثانية أو ثالثة في الجامعة. دونك هذا Study of the United States Institute، تبادل دراسي في الصيف. اوكي، دونك هذا بشكل عام البرامج للطلاب. دونك هنحكي شويه على البرامج اللي يستهدفوا الاساتذه. البرنامج الاول اسمه Tech Women، وهذا برنامج mentorship، الارشاد للنساء يخصصوا في التكنولوجيا. ونورمالمون المشاركين في هذا البرنامج يروحوا للامريكان ويديروا ستاج في نورمالمون في الشركات الامريكانيه مثل جوجل، فيسبوك، يديروا في سان فرانسيسكو، دونك المركز الامريكي للتكنولوجي. دونك فيسبوك، تويتر، جوجل، اير بي ان بي، هذا نوع من الشركات الامريكيه متخصصه في التكنولوجيا، ويديروا بروجي مشاريع صغيره لمده 5 سنوات في هذه الشركات الامريكانيه. ديدلاين في ماي. دونك هذا البرنامج على بالي هو مفتوح، وبالنسبه للشروط هذا لاي شخص من اي مره عندها باشلرز او البديل، وعلى الاقل 2 عام من خبره في المجال التكنولوجي. دونك ممكن للاساتذه اللي يعلموا التكنولوجيا انتم تقدروا تقدموا لهذا البرنامج تك وومن. البرنامج الثاني للاساتذه اسمه فولبرايت سكولر. دونك هذا نوع من برامجنا فولبرايت، وهذا باش يديروا ريشيرش، باش يبحثوا في امريكان لمده صغيره بين 3 و 6 شهور.
دونك الديدلاين راح هذا العام، دونك هو نورمالمون في جانفيي. وهذا برنامج لاي استاذ او اي بحث عنده على الاقل الدكتوراه اول البديل. دونك هذا الفولبرايت سكولر بروجرام. دونك بيان سور هذا يحدث يصير في الجامعات الامريكيه مثل الفولبرايت ماسترز او الفولبرايت لانجويج تيتشنج اسيستنت. حضرت شويه من قبل على السوسي for students, study of the United States Institute for Students. كاين السوسي for scholars، دونك السوسي للاساتذه او للباحثين. وهذا البرنامج كيف دونك هو دراسه انتنسيف في الجامعات الامريكيه، بس هذا للاساتذه. الديدلاين راح هذا العام هو في مارس. يستمر هذا البرنامج 6 سنوات في الجامعه الامريكيه، وهو برنامج لاي استاذ البحث مسيره ذاتيه القويه. دونك وهذا برنامج متشابه باغي مثل السوسي فور ستودنتس. كاين مؤسسات مختلفه اللي تتغير كل عام. كاين المؤسسات تركز على السياسه، الادب الامريكي، تاريخ امريكي، المقاولاتيه الامريكيه والى اخره. دونك هذا السوسي فور سكولرز كيف ما قلت على بالي هذا بزاف المعلومات مختلفه. كاين بزاف برامج. كل هذه المعلومات موجوده في الموقع تاعنا في الانترنت. اوكي دونك كاين البرامج مثل فولبرايت لانجويج تيتشنج اسيستنت اللي يستحدثوا المعلمين في الانجلي. دونك هذا برنامج واحد منهم. وهذا برنامج اونلاين. دونك كاين دراسه في مستوى ماسترز اونلاين كور للمعلم الانجلي اوبن، يعني الاونلاين بروفيشنال انجلش نتورك. دونك الاختصار اكرونيم انتاعنا للاوبن. دونك الديدلاين في جانفيي. يستمر 8 سنوات، وهذا لاي شخص يتعلم الانجلي. دونك في المدرسه، في الجامعه، في المركز الخاص الى اخره. هذا الاوبن بروجرام. وكاين البروفيشنال فيلوز بروجرام PFP باختصار. وهذا برنامج مثل الCEE Community Engagement Exchange، بس هذا للمحليين ماشي غير للصغار في السن للطلاب. دونك هو سمر فيلوشيب، دونك هو ستاج في الصيف للقاده المستقبلين في المجتمع المدني. الديدلاين في فبراير كل عام. يستمر 6 سنوات، وهو لاي شخص عمرهم بين 25 حتى 40 سنه. بيان سور القاده في المجتمع المدني مع على الاقل عامين من الخبره. دونك هذا بروفيشنال فيلوز بروجرام. دونك على بالي بزاف الاسئله على الدكتوراه في امريكان او ريشيرش البحث بشكل عام في امريكان للناس يقراوا دوك للدكتوراه. ما كاش دوك في الحقيقه نخدموا في هذا الموضوع، بس دوك ما كاش المنحه. بس لازم نقول باللي الدراسه والبحث في الدكتوراه في امريكان ماشي غالي، بويسك نورمالمون الباحثين الطلاب في الدكتوراه يخدموا في المخابر، يخدموا في الجامعه في نفس الوقت يقراوا. دونك كاين بزاف من الجزائريين يحوصوا ويتلقاو البرامج في امريكان بوحدهم ويروحوا للامريكان. بس على بالي هذا ماشي واضح، بويسك النظام لازم نقول باللي النظام التعليمي في امريكان مختلف بزاف من النظام الجزائري وحتى من الانظمه العالميه مثل في فرنسا في اوروبا بشكل عام. بويسك النظام التعليمي الامريكي هو ماشي مركزي. دونك ما عندناش في الحقيقه وزيره التعليم العالي.
عندنا 50 ولاية، كل ولاية عندها نظام مختلف، وكاين بزاف من الجامعات الخاصة في أمريكان. دونك على بالي الإجراءات باش تلقاو المنح الفرص في أمريكان صعيبة شوية. داكشي لاش عندنا برنامج هنايا في الجزائر لاستشار باطل لأي شخص راح يقرأ في أمريكان بس ممكن ما يعرفش وين يبدأ. دونك عندنا برنامج اسمه Education USA، وعندنا فول تايم شخص مستشارة تخدم في World Learning، وتعطي الاستشاري أي شخص اللي رحب يقرأ في أمريكان، سواء الدكتوراه سواء الماسترز سواء الليسانس الباتشلرز. دونك إلى رقم حابين تعرفوا أكثر، دونك كيف ما قلت الاستشارات باطل، دونك زوروا الباج تاعنا Education USA Algeria في فيسبوك، وتحجز موعد مع Education USA Advisor باش تعرفوا أكثر على هذا الفرص. ولازم نقول في نفس الوقت بويسك كاين ممكن تعرفوا باللي كاين منحه من الحكومه الجزائريه اسمها بروغرام ناسيونال ديكسيلونس PNE. دونك الناس اللي يروحوا في هذا البرنامج يستفيدوا احيانا من هذا المنحه. دونك الخطوه الاولى اللي انت طالب في الدكتوراه هو الاستشار الباطن مع Education USA Advisors. وإن شاء الله نختم مع وزارة التعليم العالي باش نبدأ إن شاء الله السنة الجاية نوع من الفولبرايت للشيرشرز في الدكتوراه، بس ما عندناش دوك هذا البرنامج. دونك ممكن تستفيدوا من Education USA بدلا من المنحة هذه. دونك هذا على بالي كان شويه بالزربه. نخليكم مع هذا تعليق من ثيودور روزفلت الرئيس السابق الامريكي. هو قال باللي it's hard to fail but it's even worse never to have tried to succeed. بالعربيه حيكون الفشل هو صعب بصح هو من الأسوأ إلى لا تحاول أن تنجح. دونك على بالي المنح والسيستم النظام الامريكي شويه معقد شويه مخيف بتاعت، بصح كاين الناس اللي ينجحوا، كاين الناس اللي كل عام يروحوا لامريكان. نبعثوا من الامباساد اكثر من 200 شخص في برنامجنا، وكاين اكثر من تقريبا 300 جزائري اللي يقراوا في أمريكان كل عام. دونك هذا ممكن ممسي هذا صعب ومخيف شويه. دونك شكرا لحسن الاستماع. نحبس السكرين شير هنايا. دونك انا جهز لي اي اسئله ممكن عندكم. عندي والو حتى ميدي. دونك اذا عندكم اسئله على التبادلات بصح ممكن على اي شيء، على اي برنامج ثقافي عندنا، اهلا وسهلا بالانجلي بالفرنسي كيف ما حبيتوا. دونك تفضلوا. Est-ce que je peux poser une question? Oui. S'il vous plaît, les compétences en langue anglaise, est-ce qu'ils sont requis d'avoir des excellentes compétences en langue anglaise? C'est une bonne question. Donc, les compétences en anglais, c'est vrai qu'il faut parler anglais pour étudier aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, les compétences, ça dépend un peu du programme. Donc, si vous allez sur notre page, vous allez voir les scores sur le TOEFL, sur Duolingo, IELTS.
qu'il faut avoir pour faire chaque programme. Mais je dois dire aussi qu'il y a quelques programmes comme Fulbright Masters, par exemple, où même si vous n'avez pas TOEFL nécessaire au début, on peut aller 3 mois avant seulement pour étudier l'anglais. Donc, ça dépend un peu du programme. Donc, il faut, comme j'ai dit avant, aller sur notre site et voir les requis et les compétences exactes. Merci. C'est Madame Oumari. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Allez-y. La question, c'est bon, هل هناك برنامج يستطيع أن يقدم إمكانية للطلبة أو للأساتذة لمدة ما بين شهر أو سنة حتى يتمكن الطالب أو الأستاذ من تحسين اللغة الإنجليزية، وهذا عن طريق البعد، يعني en live, c'est-à-dire voilà, c'est ça. OK. Donc, est-ce que هناك برنامج للغة الإنجليزية أونلاين؟ في الحقيقة ما عندنا هذا النوع من البرنامج، ولكن عندنا conversation clubs. دونك نوفر من عبر ال American Center American Cultural Center Algiers. هناك بعض النوادي أين ممكن تمارسون اللغة الإنجليزية، ولكن للأسف ما عندنا برنامج خاص بالنسبة للدراسة المقطرة. لست ستي نطلب دراسة proprement dite, mais essayer de programmer par exemple essayer de faire un programme pour améliorer au moins la langue pour certaines personnes qui veulent justement échanger, surtout dans le domaine de la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés. Moi-même, en personne, j'étais très tentée d'aller en Amérique pour faire un travail de recherche avec un enseignant, et j'avais justement comme obstacle la langue anglaise. Ah, d'accord. OK. Donc, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler sur. Donc, puisqu'on a déjà commencé avec le ministère un programme avec une des universités américaines les plus connues, Columbia University. Et ça, c'est pour renforcer l'anglais, surtout dans la recherche algérienne dans les universités. Donc, maintenant, il y a une équipe de Columbia et une équipe du ministère pour travailler sur le plan. Et on va avoir peut-être cette année des formations pour les formateurs, mais aussi pour les chercheurs. Et l'idée, c'est bien sûr, de renforcer les compétences en anglais pour les chercheurs et pour les professeurs algériens, puisque on sait que maintenant, je crois que j'ai vu une statistique que 96% des rapports scientifiques sont publiés en anglais. Donc, ça va être en fait un gros projet. Ça va durer au moins 30 ans, peut-être plus, mais c'est quelque chose qui est très important pour le ministère, et nous, l'ambassade, on va vous accompagner sur ça. Donc, on ne peut pas annoncer exactement maintenant puisqu'on travaille sur le plan, mais ça va venir prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Morning. Voilà. Good morning.
Yeah, so I would like first to thanks for all the information. My question is a little bit different. It is about a situation which we are living always in the Algerian university. So it is about the scholarship from the Algerian government. So sometimes we have students who are hosted by American laboratory, and they are getting a scholarship from our government. So the main problem for us is the process. It's long and difficult, and sometimes students can't follow it. So please, could you tell us how the embassy can make the process more easy for us and more easy for our students? And I precise that this scholarship are getting from Algerian government. So thank you very much for all information. Sure. So I don't know if I was clear. Is my you were very, very clear. Very clear. I understand. And so it sounds like you're talking about the Programme National d'Excellence, the Algerian scholarship to study in Anglophone universities. That's not something that I can comment on. It's not a program that I manage or that we manage as the U.S. So I would say that's a question that you can direct towards your colleagues at the ministry. What I will say, I mentioned this briefly before, I'll mention it in just a little more detail now, is that we're working with the ministry on a joint fellowship that would be partly the PNE and partly a Fulbright program for students going over to do research in the United States. So we're in the process of negotiating that, and we're hoping to announce it in 2022. So that process will be much like any other of our processes, to which you apply, directly to an embassy website. Another thing, please. It's not only for the long time scholarship, but also it's for the short period. So for example, we have students who go there just for 1, 2, or 3 months. And believe me, the process is very long and very difficult, as for us and as for students. So please, if you can take this in consideration in the US Embassy to make the process more easy. Okay, I hear you, and if there's anything that we can do, we will do it. Thank you very much. I see a question here on a direct message. Let me just answer it quickly about the Fulbright requiring bachelor's plus 2 years of master's. If that's what the website says, I would trust the website. Sorry if I gave wrong information. But I think that's, by the time that you go on the program. So I think you can apply if you're 1 year in, assuming that when you would go on the program, you would have 2 years of experience. You guys want a question? Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pour les étudiants qui vont terminer leurs études cette année, les étudiants de Master 2, quel est le meilleur programme que l'étudiant peut intégrer? Car les 3 premiers programmes, on a vu qu'il faut que l'étudiant soit en première ou en deuxième ou troisième année. Donc, quel est le meilleur programme pour les étudiants qui vont terminer cette année? C'est ça? Oui. Je crois pas que je peux répondre à cette question, puisque ça vraiment dépend de ce que vous, comme individu, ce que vous voulez. Donc, si vous voulez focaliser sur leadership, donc il y a ces programmes de l'été qui spécialisent en ça. Si vous voulez faire de la recherche, donc je vais recommander peut-être Fulbright Masters. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est de vraiment étudier notre page, de voir tous les programmes, tous les buts, toutes les activités, etc. et de choisir en prenant en considération vos buts à l'avenir. D'accord, je vous remercie. Bonjour. Excuse-moi parce que Hello, I have a question. Sure, go ahead. Excuse-moi.
m'entendez? Je vous remercie pour votre conférence et bonjour à tous. I'm sorry, I'm not hearing. I'm trying to listen. I think it's Université Genfa, but I can't. Can you maybe approach the microphone? Ouais. Donc, j'ai deux, trois questions. Ma première question concernant des étudiants. Est-ce qu'il y a des critères à part l'âge? C'est ma première question. Et ma deuxième question. Il y a des critères, critères quoi? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des critères à part l'âge par rapport, par exemple, des majors de promo? Est-ce que c'est obligatoire? C'est ma première question. Et ma deuxième question concernant est-ce qu'il y a une formation à distance et surtout à l'état actuel par rapport au Covid, par rapport au problème de visa. Et ma troisième question, c'est est-ce qu'on peut télécharger ce programme? Et merci beaucoup. Oui, je crois que je vois dans mon écran recording, donc je crois qu'on va enregistrer et j'ai aucun problème si vous voulez télécharger. Bien, donc les autres questions, si je peux me souvenir d'eux, c'était à part de l'âge. Oui, bien sûr. Donc, il y a toujours des critères. Il faut des notes, il faut donner les notes. Donc, on cherche bien sûr des bonnes notes. Mais la chose, je crois que est la plus importante pour nous, et je sais que ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu américain, c'est ce qu'on appelle personal statement. Donc, c'est l'essai personnel qui explique exactement pourquoi est-ce que vous voulez faire ce programme, qu'est-ce que vous voulez avoir comme compétences ou expériences nouvelles, etc., après le programme, et comment est-ce que vous allez utiliser ces nouvelles compétences pour faire quelque chose de bien ici en Algérie après. Donc, on cherche vraiment cette histoire personnelle qui est différente que les autres, puisqu'on reçoit, pour être franc, beaucoup de sollicitations. Donc, c'est ça ce qui est pour moi la chose la plus importante. Oui, je vois les notes, mais bon, je passe peu de temps avec les notes, je passe beaucoup de temps avec les essais qui sont nécessaires dans tous les programmes que nous avons, les essais. Vous avez demandé sur les programmes à distance. Donc, je crois que j'ai parlé du programme Open pour les enseignants d'anglais. À part ça, bon, on est dans une étape nouvelle. Je crois qu'on va voir des programmes à distance, puisqu'on voit maintenant, ça c'est en fait incroyable, quand on peut faire ces Zooms avec, je ne sais pas, 100 personnes, beaucoup d'universités ensemble. Ça, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas dans le passé. Donc, je crois qu'on va voir et bon, الو السلام عليكم. لاباس الصوت حنا الصوت هذا اللي كان يكون فهم الله الله نحوسون لونطيكاسيون نجيب لهم الكاس من عندكم ما تسمع الناس الاخرين معايا. Oui, salam alaikum. Oui, est-ce que vous pouvez commencer, puisque je ne peux pas parler quand... Pardon, je ne suis pas là autant, je ne peux pas silencer. Pas parler quand vous parlez. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Allô? Merci. D'accord, donc je crois qu'on va voir plus de programmes. Et il y a aussi sur notre site d'information sur les MOOC, de Massive Online Courses, j'ai oublié le nom exactement, mais il y a des cours qu'on peut suivre aux États-Unis maintenant à distance. L'autre question, c'était, je crois que sur les visas,
je peux vous assurer que pour les gens qui vont dans nos programmes avec un visa d'échange, il n'y a pas de problème. Même pour les visas d'étudiants, je vous recommande, si vous allez étudier aux États-Unis, si vous allez être accepté à un programme, vous pouvez parler avec mon équipe pour parler de visa. Et bon, maintenant, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes avec les visas pour les étudiants. Allô? Go ahead. Je peux parler? Oui. Bonjour, Monsieur Sigelman. Donc, je me présente, c'est Monsieur Selhaji Djawed, chercheur. Je suis doctorant en génie électrique à l'Université de Roate. Je suis ingénieur, peut-être en électrotechnique avec plus de 20 ans d'expérience. Et j'ai déjà visité les États-Unis en 2014. Et ma question, c'est que, vu mon expérience, je suis consultant technique ici en Algérie sur le domaine d'électrotechnique. Est-ce que aux États-Unis, au niveau des universités, ils ont besoin des gens comme nous? Bon, il y en a beaucoup de gens qui ont de l'expérience pour donner des cours pratiques à temps réduit, c'est-à-dire pour un mois par exemple, et donner des cours pratiques au niveau des universités américaines. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt pour donner des cours aux États-Unis. Je crois qu'en général, la réponse est oui. En fait, il y a un programme qui s'appelle, je n'ai pas mentionné puisque c'est un peu différent, mais Fulbright SIP. En fait, j'ai oublié l'acronyme, mais c'est exactement ça. Le truc avec ça, c'est que ça doit être l'université qui doit vous solliciter. Donc, ce n'est pas un programme que vous pouvez directement solliciter. Et ce que je peux dire, c'est que s'il y a des universités qui font peut-être des recherches, etc., qui vous intéressent, vous pouvez contacter. Est-ce que vous pouvez monter vos micros? Merci. Vous pouvez contacter directement ces universités aux États-Unis, puisque, comme j'ai dit, ce n'est pas un système centralisé. Et en fait, on peut faire des contacts avec les universités directement. Et pas seulement pour ce type d'échange, mais si vous voulez faire de la recherche ensemble, faire des échanges d'étudiants, des échanges virtuels. Je sais qu'il y a beaucoup d'universités américaines qui s'intéressent à ça. Mais ce n'est pas le rôle du gouvernement fédéral d'organiser toujours ce type d'échange. Donc, vous pouvez OK, Boomerdes, est-ce que vous avez une question? C'est bon, je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Yeah. Hello. Hi. So I'm Dina. I'm from University of Algiers too. I'm a Master 1 student, and I have a question. Go ahead. Okay. So for students of Master 1 English, do we need to have like... I think you just muted yourself. Can you unmute yourself? Okay, I think you're muted now. Oh, okay. Okay, sorry. So I was asking if, in order to apply for the Fulbright Masters, for us, the students of the English department, do we need to have a TOEFL or an IELTS? Do we have to pass the test? Yeah, so for Fulbright Masters, I believe, you check the website to be 100% sure, but I believe we accept either TOEFL or IELTS, and we may even be accepting Duolingo this year. Check the website to be sure. There's a minimum score that's required, but like I said, for Fulbright Masters, if you get below that score, there's a possibility to have intensive
English in the United States before the program. Even though if we're studying English in university, like we're students of the English department, Yeah. we still have to pass the test. Yes, you do. Okay. All right. Thank you. Can you hear me? Yes, go ahead. Je veux poser une question par rapport à la situation de la pandémie. Est-ce que les stages sont toujours en cours? Est-ce qu'il y a des vols aux États-Unis par rapport à la pandémie? Ouais, c'est une bonne question. Donc, maintenant, on n'a pas de programme au moins pendant l'été, le printemps. On va avoir, je crois qu'on va avoir des programmes pendant l'été, mais on n'est pas tout à fait sûr cette année. On assume avec le vaccin et les développements mondiaux en ce qui concerne la prévention contre Covid, qu'on va recommencer cet automne au moins l'année prochaine. Pour les vols, oui, c'est vrai que les frontières restent fermées, mais il y a des vols de répatriation et on a eu du succès pour envoyer nos participants dans nos programmes avec un visa d'échange dans ce vol. Donc, j'espère que tout va rentrer normal cet été, mais sinon, on peut essayer de trouver des solutions. Oui, parce que j'avais un stage, j'ai commencé les procédures l'année passée, mais je pense qu'elle est bloquée à cause de Covid. Je pense. À cause des vols. I have a question, please. Would you give me? Hello. Donc, je ne sais pas votre stage, mais pour notre programme. I have a question, please. Would you allow me? Thank you. Yes, please go ahead. Bonjour. Somebody Hello? have a question? Yes, go ahead. Yeah, so I am a computer student, final year master degree in University of Boumerdès, Algeria. And so I'm asking a question. I heard recently there is a new scholarship. You just muted yourself, Boumerdès, after you said scholarship. Is that your question? I didn't quite understand the question. Boumerdès? Okay, let's go to another question. Hi, Adam. Hi, go ahead. I have a question. How do you do, Adam? Fine. Good, thanks. Yes, I'm Lamin for ISA Academy. Remember me with Hisham and others. Yes. I have just a question. We have opportunity for a teacher for sports science in different university, especially in teacher who need a stage for 1 or 2 mode to have learn your new method for example, basketball coaching and leadership. Thank you, Adam. Yeah, so do we have a sports management program specifically? We do have some sports exchanges. We haven't done one in the last year because of Corona. So, sometimes we do send coaches to the United States on various programs. You can also look into getting a degree, perhaps at a community college. So maybe like a 2-year degree in sports management. I believe those things exist. So what I would say, if you're interested in something like that, it's not a program that we offer in my office, but it's worth touching base with our Education USA advisor. You can make an appointment on Facebook, and she might have more information for you about those types of programs and how to find private financing for them. Thank you, Adam. Thank you. Bonjour. Bonjour. Hello. A question, please. Okay, go ahead. Bonjour. That's right. No.
جلفة. Coupez les micros, s'il vous plaît. Essayez de couper les micros. Laissez une personne parler. Okay, let's skip the word desk because we're having trouble hearing them. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hello, sir. Hello, sir. Okay, Jasper. Allez-y. Hello, sir. How are you? Good, thank you. I would like to ask you about if there are any short period programs for Master 1 students. Thank you in advance. Did you say short-term programs? Yes. Yes, okay. Yeah, I would say for if you're looking for a short-term program, I would look at some of those summer leadership programs or the Study of the United States Institute program, which is an intensive study programs. So you have the MEPI Student Leaders program, which could be interesting. You have the SUSI, which could be interesting. You have the community engagement if you're active in your community. So I would look at those summer programs if you're looking for something short term. Thank you, sir. You're welcome. Other questions? Autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que votre programme permet aux étudiants en médecine de poursuivre leurs études en médecine générale ou bien étudier une spécialité et exercer ce métier aux États-Unis ou bien les encadrer pour lancer une recherche sur une maladie car les domaines médicaux ne suivent pas un système LMD? Merci d'avance. C'est une bonne question, c'est une question que nous recevons beaucoup. C'est pour les médecins et la médecine. Donc, on n'a pas de chance pour étudier directement la médecine, puisque aux États-Unis, c'est un processus très, très compliqué. Ça dure 8 ans. Donc, on n'a pas de programme comme ça. Mais ce que vous pouvez considérer, ce sont deux choses. La première, vous pouvez faire un Fulbright sur par exemple, la santé publique. Donc, c'est plutôt les politiques et partager l'écran. Donc, vous pouvez faire s'il vous plaît, muter, merci. Donc, vous pouvez faire un master sur la pharmacie ou, comme j'ai dit avant, la santé publique. Donc, ça, c'est une option. Il y a des stages pour les médecins, mais ce ne sont pas une partie de notre programme. Mais ce que nous avons fait, c'est sur notre page de YouTube, nous avons fait un live avec un médecin algérien qui a fait un de ces stages et qui a parlé du processus, comment on peut trouver ces opportunités, puisqu'il faut travailler directement, puisque comme l'éducation, la santé américaine, c'est décentralisé. Donc, il faut trouver des stages directement avec les hôpitaux, avec les universités, etc. Donc, vous pouvez chercher sur notre page de YouTube l'information sur ça. D'accord, merci. De rien. Please, another question, please. Go ahead. Yes, it's about SUSI program for professor or for teacher. So how about the fund? Is it from US or we need to get also a fund from our government? So the SUSI program, all those programs I mentioned at the beginning, I think I mentioned maybe 10 or so. Those are our exchange programs. That means you go on a J visa, and that means that every single cost is paid for. Like I mentioned at the beginning, our grants cover your taxi, it covers your food, it covers your plane tickets, it covers your monthly allowance in the United States, everything. So the SUSI is one of those. You go, you don't have to worry about spending a dime. Everything is completely covered. Even for Fulbrights who go for the full 2 years, we have money for books. We have money to buy a laptop. Everything is covered. So just please, so we should have a host in the US or how we can proceed?
Yeah, so I thank you for asking this question because I really want to make I really want to differentiate between our exchange programs that we offer and the Education USA program, which helps you find other programs that are private programs. If you go on our exchange programs, you apply, you get in, and we take care of everything else. So we pay for everything. If you're a Fulbright or a SUSI, we're going to find the university you go to. We're going to help you every step of the way. Education USA is for folks who are trying to do something a little bit different. Then you're the one who looks for the program, finds the program, makes the contact, and there may be some costs associated to that. So that's a little bit different than our exchange programs. I'm seeing somebody ask for our YouTube page. If you just go to YouTube and type U.S. Embassy Algiers, you'll find it easily. Okay. Okay. Thank you very much. I see another question here that I want to answer really quickly, and then I'll go to more questions. A student in computer science, scholarship for Silicon Valley only women. I mentioned it before. It's called Tech Women. Look it up on our website. You have 2 years experience, so it's not for you right now since you're still studying. You have to have work experience, but it's something you can look at and apply to in the future. Okay, sorry, go ahead. Hi, sir. Hi. Hi. University of Jeddah, right? Hi. Can you hear me? Yes. Okay. So I'm second year student, bachelor student of English here at University of Jeddah. And Mr. Khalid really had me interested in the scholarship of literature, American literature. So I would like to ask if there will be a gap between the American students and the Algerian students concerning the study. I mean, they had more experience concerning American literature, but we had like 2 years of studying English. Do you think that the study will be too advanced, or can we manage through the study? Yeah, and you were talking about, sorry. Excuse-moi, il y a une autre question aussi par un étudiant. J'aimerais bien pour voilà. Hi, sir. I hope that everyone's doing great. So my question is, I'm a third-year student English language at the University of Jeddah. So what are the best scholarships to apply for as of today, as of now, before getting my bachelor's degree? And thank you. Okay, let me c'est bon, merci. Both of those questions. You know, the first question is, are you going to be at a disadvantage compared to American students? I think you're specifically probably asking about a program like the Fulbright Master's program, where you are actually going to be in class with American students. The answer is yes and no. Yeah, of course. I mean, you're going to be in a class with American students studying English, which is not your first language. For many of you, it's not your second language, or even, you know, your third language. For those of you who also speak Amazigh on top of Arabiya and Francais. So yeah, you'll be at a disadvantage to them. But I wouldn't let that discourage you. I would see it and view it as a fun challenge. And listen, your professors are going to know that you're coming from Algeria, you're not studying in your first language. Many of these concepts might be a little bit different. The way of teaching in America is very different. And they're going to be understanding. They're going to be helpful. Most, if not all, US universities have an office for international students that provide support. They provide, you know, extra, you know, study help. One thing also that's great about studying in the United States experience, access that you get not for teachers. English language at the University of Jeddah. If you're struggling, so what are the when I was a student, I used to make use of this all the time. Teachers have office hours, and I would show up one-on-one and sit down with the professor and say, hey, listen, you know, can you take a look at this essay I wrote? Can you just give me some feedback? So if you go into it with the approach of, hey, this is going to be hard, but it's a challenge, and I can do it, and I'm going to work hard, I think you'll succeed. And I did an exchange. I studied at l'Institut d'études politiques in Paris when I was a student. And I had never failed a test in my entire life until I got to Sciences Po, and I got a 9 on a test, and I was like, whoa, this is really hard. But it was the same thing. You know, I worked harder than I normally did. I talked to my teachers. I said, hey, what do I need to do? What do I need to do to get my grades up? And I ended up, you know, at least passing my classes.
And I'm positive that you guys can do the same. I've been very, very impressed by the Algerians. I've met the applicants I've interviewed for programs, and they go to the United States, and I haven't heard of a single Algerian failing out. So I wouldn't worry about it. Let me move on to the other question from Jelfa. You're a third-year student. You know, again, I don't want to say what's the best program for you. Like I said earlier, I think you need to decide what the best program is for yourself. So spend some time on our website, familiarize yourself with our programs, think about what your goals are, what you want to get out of a program, and apply to that program. So there's many, many programs that are available to you as a third-year student. And it's really, I think, incumbent on you and not on me to decide which one is the best and why. Somebody asked for a YouTube page. All right, I think I already answered that. Good morning, sir. I have a question. Can you hear me? Yes, I can hear you. What are the requirements to get a scholarship? Do I need to get extremely high grades? Are the programs available for the eager students? Thank you. Yeah, good question. Thanks for asking. Let me quickly answer Soumaya's question pour les étudiants en sciences politiques. Il y a beaucoup de programmes différents. Donc, presque tous les programmes que nous avons sont applicables aux personnes qui étudient les sciences politiques. Donc, je vous recommande de voir notre page et de voir tous les programmes, de choisir le programme qui parle à votre intérêt. So the question that we just got about what we look for. This is a good question because, like I said before, we look at a lot of different qualities in an application. Of course, we're going to look at grades, and we want to have people who have good grades, but that's just part of the application, and I wouldn't even say it's the most important part. Every application that we have requires at least one, if not more, essays. So you have to write in your essay why you want to do the program, what you hope to get out of the program, and how you're going to use that program. Familiarize yourself with our programs, and that's where I spend the most your goals are, what you want to get out. And what I really recommend to students is that, so there's many programs that you've got to realize that for Fulbright, I'm reading 100, if not more, of these applications. And you've got to make sure that your application stands out. So you have to write something that's unique, that really shows you thought long and hard and worked hard on that essay, and that differentiates yourself from everyone else. That's where I see most of the applications fail, is that they write something like, I want to go to the United States to make my English better and to improve my skills and to become a better leader. And because the United States has really good schools. Well, that's great, but that's what everybody's writing. And so that's not going to put you on the top of the stack of applications. So really spend a lot of time, have people read your essay, think about that essay a lot, and make it good. The other thing I want to say, because it comes up a lot in these talks, is there are people, and I know we've got the people from Algiers here, but there are people who say, oh, only the people from Al-Asima go on the programs, or only from Constantine or Wahran, or that is absolutely not true. I can tell you, having worked here for 2 years now, that we send people from all over the country. And if anything, we strive for diversity in our applications. And if I have an application from outside, I'm going to, can you please mute while I'm talking? Thank you. I'm going to prioritize that application over an application from a place where we get a lot of applicants. So, you know, diversity, not just in terms of geography, but diversity in terms of gender, in terms of race, ethnicity. These are all things that we're also taking into account. Thank you so much. Sir, good morning. Good morning, Adam. Good morning. Yeah, I am a student at Algiers University, my master degree in microbiology. I would like to ask about PhD in USA. Is there scholarship for PhD, and what are the steps that we should take?
to get the scholarship? And is it true that we need to restudy the master? We need to study our master degree again, or we can just go and have study the first year of PhD to have a PhD at USA? Yeah, so good question. Thank you for that question. So I would say the very first step for anybody who's interested in doing research, doctoral research in the United States right now, is to make an appointment with their education USA advisor and learn about those opportunities. Learn where you can maybe go to the United States to do research at a place that doesn't cost a lot of money or would even pay you to come. So I would say that's your first step. Like I said, in the future, we're hoping to have, we're working on a PhD program, but we don't have one now. Let me go to a couple of the questions I see in the chat. Architecture student, there are scholarships for architecture. You can look at the Fulbright Master's program. You may want to check out that one, or any of the leadership programs could be applicable to architecture students. Quelqu'un veut des détails? Je crois qu'on a enregistré la conférence, donc vous pouvez télécharger et vous pouvez trouver toute l'information que j'ai donnée sur notre site web. Des programmes d'échange entre laboratoires de recherche, je dirais la même chose. Il faut avoir un rendez-vous avec notre conseilleuse, puisqu'elle est femme. Donc, allez s'il vous plaît à notre page Facebook Education USA Algeria pour voir plus d'informations sur les programmes de recherche que nous avons pour au moins pour les doctorats aux États-Unis. Any other questions? Hello, sir. Go ahead. From Jaffa. Yeah, Mohammed Tiwa. I study third year of English. I believe I consider myself as a very qualified person when it comes to Arabic language. And I believe too that I've seen something about teaching Arabic in the US. So what am I supposed to do to apply for this kind of, I'm not sure, program maybe? What are the requirements for that? And thank you. So I would say, I gave the general requirements. If you're interested in the Fulbright Language Teaching Assistant Program, which is to go and teach Arabic at a U.S. university, go to our website. Our website's got all the requirements. I don't want to list them here when they're already available to you on the website. So check out our website and you'll find all the requirements, not just for the FELTA program, but for all the programs that we offer. Question about short-term exchange program for teachers, 1 to 2 months. We do have the summer programs I mentioned. For teachers of English, there are summer programs available. And for teachers in high school, there's a program. I didn't mention our programs for teachers in high school since I'm speaking to universities, but there are programs like that for teachers in high school that you can find on our website. Quelqu'un a demandé le site de nos programmes. Je crois que j'ai déjà mis le site au-dessus dans le chat. Mais bon, si vous allez à Google et vous écrivez US Embassy Algiers Exchanges, c'est la première chose qui va arriver. Donc, c'est très facile de le trouver. Any other questions? I'm happy to stay here. Can I ask a question, please? Yes, go ahead. Hello, Adam. Yes, I'm Dwifi Mohammed, Dr. Dwifi Mohammed from the University of Algiers too. Personally, I'm interested in postdoc research positions. I had a look at the website and the scholarships offered out there. There are a number of interesting scholarships. I really appreciate that. But personally, and perhaps some of my colleagues are more interested in research positions, postdoc positions in particular. Are there any offers in this regard? This is the first question. And I just also asked you another question and you just answered about the short-term exchange programs. We had, for example, other opportunities in Europe. We have an exchange programs for like 1 month, 2 months, but as far as the US, we cannot find these short-term scholarships or exchange programs, I would say. We can teach out there as teachers or professors.
Did you hear the question? Yeah, I did. Okay. You know, I would say it's easier for Europe to do a short-term program because it's not expensive to fly to Europe. But we do have those summer leadership programs, which I think are interesting. And we have the Study of the United States Institute, which is a summer program that does focus on academics and specific issues, which are relatively short-term. I think if we're going to fly somebody to the United States, you know, which costs $2,000, you know, we want that person to stay more than a couple of weeks. So the shortest programs I think we have are 3 or 4 weeks. But I would recommend you look at the SUSI program in particular if you have academic interest. And your first question, postdoctoral research. So, you know, when you start talking about postdoctoral, well, first of all, people who are doing postdocs, that means they have their doctorate, and so they're eligible to apply for our Fulbright Scholar Program, which is 3 to 6 months of research in the United States on a specific topic. And I also, you know, would recommend that you know, you can reach out directly to U.S. universities, U.S. researchers, if they're doing something that's in your field and they're interested in the research that you're doing. There are collaborations that you can do, not just even virtually, but they could even sponsor you directly to come to the United States and work at their university. So I really do encourage you, you do not have to go through the US government to reach out to US universities of interest to you. And so I would encourage you to do that. Yes, I would say it would be much easier if we do it through the US Embassy than do it by ourselves, you know. If it is sponsored by the US Embassy, it will be much easier in terms of documents and the visa and other stuff. We can, of course, contact the universities directly. We do it sometimes, but in most cases, we don't get, positive response. That's why I'm asking if there is a possibility in the future, perhaps, to consider postdoc research positions for teachers and even for independent researchers. Well, I would say then look at the Fulbright Scholar Program, which is applicable to postdocs. Okay, thank you very much. Thank you. Hello, sir. This is University of Ziyan Ashur Jaffa, sir. Can you hear me? Yes. Yes, I'm Master 2 students, and you can say I'm one of the top students, one of the 5 top students. And I want to apply for scholarship at the United States of America, but I'm afraid that the level I'm facing there is hard. And what do you advise me for scholarship to apply? Is there good ones, to finish my doctoral studies at universities, one of the universities there? And what about the IELTS and the TOEFL? Are they is it admissible to apply one of the universities without having one of them? Okay. Thank you. Je vais répondre rapidement à la question de cas dans le chat qui demande autrefois sur les programmes pour dans la médecine. Donc, je crois que j'ai déjà parlé. On ne peut pas étudier directement la médecine, mais on peut faire un Fulbright Masters dans pharmacie, même en microbiologie. Ça, c'est possible. Il y a des stages, donc vous pouvez chercher sur notre page de YouTube pour information, pour un live que nous avons fait, pour les stages dans les hôpitaux et dans les centres médicaux américains. Donc ça, c'est sur YouTube. Somebody asked for our site of program. I think I've mentioned this. It's above in the chat. And if you Google us, you will find us. Can I? Sorry, Boomerdes. I'm going to answer Jelfa, and then we'll go to you. Okay, thank you. Please mute yourself. Thank you. So for Jelfa's question, I think I actually got a similar question before. Of course, it'll be hard in the United States, but there's a lot of support there. We have strong programs to support international students. The professors in general are more lenient with international students. So if you're top in your class there, I would still encourage you to apply to our programs. All of our programs require some level of English because you're going to go to the United States and study in English. Your English sounds very good, but yes, you do have to take either the TOEFL or the IELTS or Duolingo. It depends on the program. So go to our website and see what the exact requirement is for that program.
Okay, sorry, go Université of Boumerdès. Yes, thank you. I would like to ask you about computer science scholarships, if possible. We heard recently there is one of Silicon Valley, only for women. If you know anything about it, please provide us with further information. Also, yeah, in general, if there's any interesting program for a computer science degree there. Thank you. Yeah, sure. So for computer science, of course, the Fulbright Master's program is a great option for computer science. I would direct you there. We do have a program for women in technology. It's called Tech Women. I mentioned it briefly before, but it's a program for mid-career professionals. So you have to have at least 2 years work experience. So that's maybe a program you can keep in the back of your mind and apply for later once you're out working in the real world, as we call it. Rebonjour Adam. Donc à propos de votre conférence, vous avez mentionné qu'il y a 300 étudiants algériens aux États-Unis. Je pense que c'est un nombre très peu. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est par rapport au nombre des conventions entre les deux partenaires? Est-ce qu'il y a un problème de coopération entre deux partenaires? Donc voilà, et merci. Oui, merci pour cette question. C'est très intéressant. Je dois admettre que, بالنسبة لي statistique, l'Algérie est le pays avec le moins nombre d'étudiants aux États-Unis dans toute la région du Proche-Orient. Donc, il y a plus de Yéménis, plus de Syriens que d'Algériens aux États-Unis. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je crois que la raison la plus importante, c'est qu'il y a beaucoup de bourses pour les Algériens qui étudient en France. Et bon, vous savez, il y a beaucoup d'Algériens qui habitent en France et tout le monde a une tante ou quelqu'un en France. Donc, c'est très facile pour les Algériens d'étudier en France. Je crois que ça, c'est la raison la plus importante. Mais je crois aussi que c'est notre faute. Je crois qu'on doit faire plus comme ce type de conférence, d'encourager les gens d'essayer. Je sais que c'est pas difficile et c'est pas facile. Parfois, ça peut être un peu cher. Comparé au moins avec l'Europe, mais je crois que ça vaut la peine. Hein. Je crois que l'éducation américaine est quelque chose de très intéressant, différent et très individuel, et qu'il vaut la peine de faire l'effort de comprendre le système qui est compliqué, décentralisé, comme j'ai dit. Donc, je crois que nous devons faire plus avec notre programme d'Education USA et on essaie de le faire. Donc, je crois que ça, c'est les deux raisons les plus importantes. Et bon, j'espère qu'à l'avenir, on va augmenter ce nombre d'étudiants et on va avoir plus d'Algériens qui décident d'aller aux États-Unis. Question about feedback for education sciences. I would say for education, like, almost all topics, you can do a master's, you can do any of our leadership program. So, check out our different programs, see what makes the most sense for you. I see a hand up, so we're going to go to Jawed. Yes. Rebonjour, une autre question, s'il vous plaît. J'ai ma fille qui est étudiante en chirurgie dentaire et elle souhaiterait, dans l'avenir, faire une spécialité d'ODF. Je ne sais pas ce que vous connaissez la spécialité ODF. Bon, c'est les fameux fils. Voilà. Donc, elle voudrait faire une spécialité, elle souhaite faire une spécialité aux États-Unis. Est-ce que je dois contacter l'université directement et est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est cher? C'est par rapport à la France? Merci de votre réponse. Hein. Oui, merci. C'est une bonne question. Puisque, oui, le dentiste, ça c'est comme le médecin. Donc, il n'y a pas d'échange puisque c'est très compliqué. Donc, mais je crois qu'il y a des possibilités. Donc, je vous recommande, comme j'ai dit avant, il y a ce YouTube Live avec quelqu'un qui a fait un stage en médecine aux États-Unis. Et je crois qu'il y a peut-être des opportunités pareilles
pour les dentistes et pour les étudiants de chirurgie dentaire. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Est-ce que je peux juste... bonjour. Je voulais juste rajouter une information par rapport aux statistiques. Je tiens à vous informer que, en ce qui concerne le taux d'échange entre l'Amérique et l'Algérie, c'est dû essentiellement à la langue qui représente donc actuellement un obstacle pour justement augmenter le taux d'échange entre l'Amérique et l'Algérie. Mais ce n'est pas, je pense que c'est le seul obstacle. Donc, il faut beaucoup plus favoriser et faire varier les formes qui permettent, les programmes qui permettent d'améliorer la langue au sein des universités. Beaucoup plus, voilà, c'est ça. Oui, c'est un bon commentaire. Je crois que ça, c'est aussi la troisième raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vont aux États-Unis. La langue anglaise. Nous savons ça, bon, beaucoup de personnes parlent français couramment, donc c'est plus facile pour eux, pour cette raison aussi, d'étudier en France. Donc, je suis sûr que vous avez vu les plans très, très ambitieux du ministère pour renforcer l'anglais au niveau universitaire. Donc, ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit avant, on a un gros projet de presque 500 000 $ pour accompagner le ministère dans ce projet. Donc, ça va être pas seulement les formations pour les formateurs et les formations pour les chercheurs, mais aussi ça va être plus de cours en anglais pour tous les étudiants dans tous les systèmes online, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer les lettres noires. Mais ça va prendre du temps, mais on va essayer de le faire et promouvoir l'anglais puisque ce n'est pas seulement pour étudier aux États-Unis. Oui, ça c'est mon but. Mais l'anglais est devenu très, très important, surtout dans le monde scientifique. Oui. Il y a une question de Fella et pour les étudiants en biochimie et microbiologie. Donc, ce sont des sujets comme tous les autres. Vous pouvez faire un master dans ces deux sujets avec le programme de Fulbright. Bon, any other questions? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. عندي سؤال فيما يخص برنامج PFP. Oui, تفضلي. PFP. قلتم بأنه برنامج موجه لمستخدمي المجتمع المدني. وقلتم أنه يشترط على الأقل عامين خبرة. السؤال الخبرة تكون في مجال الدراسي، في التخصص الدراسي أو في المجال المهني أو التخصص المهني. فيما يخص برنامج PFP. كذلك عندي سؤال آخر. أوكي تفضلي. فيما يخص في حالة استفادة الطالب من إحدى البرامج، هل سيحظى باستقبال وتوجيه وتسهيلات فيما يخص الإقامة وغير ذلك من الإجراءات في حالة الاستفادة؟ عفوا، الإقامة في الولايات المتحدة. نعم. أوكي. نعم، أوكي. سوف أجيب إلى هذا السؤال أولا. نعم، في كل برامجنا التبادلات الإقامة ننظم كوزارة الخارجية ننظم كل الإقامة. ليس من اللازم أن نقوم تقلقوا على الإقامة أو الرحلات، كل الإجراءات الأساسية هكذا. بالنسبة لل Professional Fellows Program PFP، دونك لازم أعمل من خبرة، وهذه خبرة لازم تكون في المشاريع في المجتمع المدني.
لذلك أظن الخبرة ممكن تكون محنية إلى خدمتك يعني في هذا النوع من تحسين المجتمع، أو ممكن هذه خبرة ممكن تكون بالشكل تطوعي. دونك إذن على حسب ما تعملين في الخدمة وفي حياتك. Hello. Hello. I have a question. Go ahead. Can you hear me? Yeah. I'm socially active for like more than 5 years, and we've been working with clubs in university and outside. And I was questioning, what can I do as a club founder of languages and another fields to deliver more programs to my community, and if it's possible to work with you? Yeah, good question. I'm going to get to that. Let me answer a few questions in the chat first. So PhD student in engineering, you know, we have a lot of engineering students who go to the United States, particularly in the field of hydrocarbons. Again, I would say make an appointment with our Education USA advisor to learn more about that, and also to learn more about la question après le financement de projets de recherche. Notre conseillère de Education USA peut vous informer sur les bourses qui existent pour les recherches qui sont à part de nos programmes que j'ai mentionnés avant. Same thing for la question Master 2 biologie. Il y a possibilité d'effectuer un doctorat. Donc oui, ça c'est pas un programme que nous avons, mais il y a ce programme de Education USA qui vous aide à trouver les opportunités qui existent, qui sont privées ou qui sont sponsorisées par les États même et pas par le gouvernement fédéral. So the question about the English club and can you work with us? Yeah, I think there's lots you can do. I don't want to tell you the best activities to do because I really think that it depends on your community. It depends on what your students want, what your students need. I think there's lots of different things, but without knowing the local context, I think you're in a better position to determine what that is than I am. Can you work with us? Yes. We have all sorts of different programs that we hope to do with universities. Universities and student clubs are also eligible to apply for funding for little projects. We have what's called, I'll write it in the chat here, that you can search for on our site. It's called the Annual Program Statement. And it's a competition that anybody can apply to for funding for small projects. Also, if you have alumni in your university or in your community, and I'm sure you do because we have alumni who participate in our programs all over the country, they're eligible to apply, especially for other competitions for our alumni. So you can work with them to develop a proposal for us if you're interested in doing an alumni project. Thank you for that Monsieur question. Adam, une autre question, s'il vous plaît. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui partent vers l'Europe, mais c'est tout simplement parce que nous recevons beaucoup d'offres qui viennent d'Europe, par exemple du Royaume-Uni, de France, de Belgique, de Hongrie dernièrement. Ce sont des programmes réguliers qui viennent, on sélectionne nos étudiants, c'est suivi généralement d'un petit concours national, mais nous n'avons jamais reçu d'offres des États-Unis. Hein. C'est la première fois que nous avons une conférence telle que celle-ci et on aimerait que ça recommence. Mais s'il y avait des offres régulières que nous proposons à nos étudiants au niveau de l'université, là, il y aurait beaucoup plus d'échanges à mon avis. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Merci à vous, monsieur. Oui, c'est une bonne question, un bon commentaire. Bon, je dois dire que l'Europe, c'est près. Hein? C'est près de l'Algérie. Je crois que c'est plus facile. Et ça va être toujours plus d'étudiants qui vont à l'Europe pour beaucoup de raisons différentes. Mais je crois que vous avez, madame, toute la raison. Je crois qu'il faut faire des conférences comme ça, pas seulement une fois à l'année, mais peut-être chaque semestre. Et moi, personnellement, je suis disponible à le faire.
Je crois que c'est excellent que nous avons cette technologie de Zoom maintenant qui le fait plus facile. Mais je crois qu'il faut aussi, ça ne remplace pas l'engagement face à face. Donc moi, en fait, j'avais beaucoup de plans de voyager partout l'Algérie pendant la dernière année. Bien sûr, ça ne s'est pas passé à cause de Corona, mais Inch'Allah, cette année, on a des plans de vous visiter, de visiter vos campus et de parler plus profondément de ces opportunités, mais aussi de la culture américaine, du système éducatif américain et des choses comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'espère qu'on peut mieux faire à l'avenir. Donc, la bienvenue chez nous, c'est Adam. La bienvenue chez nous. Merci. Sir, I have a question. Yes, go ahead. It's not actually a question, but can you please give us a couple of advices for students who aspire to study in the US? Like, where can we seek for funds? Should we engage in extracurricular activities, maybe to sound more impressive? So you're asking if you should do extracurricular activities to help your application? Yes. Yes, that's what I was looking for. Yeah, well, you know, it's a good question. We do look for people who are active. We look for leaders who we send on our programs. So we're looking for people who are engaged in extracurriculars. But, you know, I don't think I would say do it just to make your application better. I would say do it for other reasons, because you want to get something out of it or give back something from it. So that's what I would say to that question. But we are looking for people who are active. Let me answer a couple questions I see in the chat. هناك سؤال عن الامتحانات IELTS, TOEFL, Duolingo. دون كل منحة عندنا مختلفة. أحيانا تقبل الامتحانات مثل فولبرايت مثل IELTS أي TOEFL. الآن نقبل أحيانا الدويلينجو. دونك لازم تشوف في الموقع بتاعنا ما هي الشروط بالنسبة للامتحانات. أظن أن هناك الآن المراكز التي تعطي هذه الامتحانات هي مفتوحة مرة أخرى بعد كورونا. وأيضا بالنسبة لبعض الامتحانات أنا لست متأكد بالنسبة لي توفل، ولكن بالنسبة لي GRE مثلا تقدر تعمل الامتحان في البيت عن بعد. دونك هذا هي إمكانية أخرى. Donc, il y a une question pour notre programme que nous avons qui s'appelle IVLP, International Visitor Leadership Program. Ça, c'est un petit voyage de 3 semaines aux États-Unis. On ne peut pas solliciter pour ce programme. Ça, c'est un programme, nous, comme l'ambassade, nommons les participants dans ce programme. Donc, ce n'est pas exactement comme les autres échanges que nous avons. Pour l'enregistrement sur YouTube, je peux parler avec le ministère de l'enseignement supérieur pour voir si un peu, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je crois que j'ai vu une autre question sur notre programme. Ah, quelqu'un, okay, an O1 visa for university teachers. And this gets into an entire discussion about immigrating to the United States. An O1 visa is a visa for people with extraordinary ability. So these, for a teacher, university teacher, these would be people who are top researchers, who have published internationally. Any visa like an O visa or a visa is called H-1B. And there's a couple other visas that you can get as a university teacher, but those are immigration visas. Those have to start with the university in the United States that wants you to work for them.
and then they apply for you through Homeland Security, وزارة الداخلية الأمريكية. They apply for you to come to the United States. So it's not something you apply for. So the people who get O visas or get H-1Bs, they already have those relationships established with a US university that then applies for them to come work. And those are visas that can turn into a green card and can turn into citizenship in the United States. Quels sont les critères d'un étudiant? Ça dépend du programme. Donc, vous devez aller sur notre site web pour voir le bourse en question et voir les critères. Any other questions from the live audience? Yes, sir. Can I have a question, please? Go ahead. Okay. Firstly, I'm a student in the electricity industrial at the University of Birmingham. I'm currently in Master 2. So I have all the requirements that you can you can require for the applications and all of that. My question is, do I have a chance to apply for a master program as well as at the same time I will have the master in the last year? Yeah, thanks for that question. Somebody else asked it before, and I think I forgot to answer it. Yes, you can. You know, we know that the U.S. system is different than the LMD system. And so it doesn't hurt you. It doesn't hurt your chances if you already have a master's to apply for the Fulbright master's program. And there's plenty of people who go to the United States and get a second master's, you know, usually in a slightly different topic, but even sometimes in the same topic. So that is allowed. I see a question from a student about Fulbright scholarship. Who should you contact if you have issues? If you go to our website, for all of our programs, there's an email that you can contact if you have specific questions. So I would direct you there. Okay, thank you. I have a second question, please. If Go ahead. So concerning the IELTS exam. So I have 545. Is it enough for the application also for the electrical engineering and something like that? Well, the requirements don't specify the particular subject. So what you have to do, and you know, I manage a third of these programs, so I can't remember what the requirements are for each one. But what you need to do is go to the website, see what the exact requirement is for the program, and it'll list it on the website, the exact number that you need. Okay. And for programs again like Fulbright, sometimes there's a requirement. But there's also, if you have a slightly lower score, there's a possibility of doing intensive English in the United States 3 months before the program in the summer, and then you start the program. Okay, thanks a lot, sir. Hello, sir. Hi. Hello. I would like to ask about the students' scholarship again. Should we apply independently or through a university? And if so, I think through university would be a much better choice, because we need the support of the administration. So yeah, that's my question. When you're applying to which program? I'm sorry. Hello, sir. Hello, sir. I would like to ask another 2 questions. Can you hear me? Yeah, but can you hear me, sir? I didn't quite understand the question before you. I was talking about the student scholarship. Should we apply independently or through our university? Okay, always with our scholarship, you apply independently. Sir, another 2 questions, in fact. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Please can you hear me, sir? Yes. Okay. The first question is there any future intentions to encourage English in its way to be a second language? I mean, like minimized speech communities, like circles, like anything that could be effective in practicing the language. The second question is
for me as a Master 1 student, I would like to know what are the scholarships that I am able to get or to apply for this moment, and does it require a TOEFL or something? Thank you. Yeah, okay. Thanks for that question. I'll answer your second question first because it's easier. As a master's student, you're eligible to a lot of different programs. You could get another master's through Fulbright. There's all the different summer leadership programs. So, you know, I think what you really have to do is look at the website, look at all the programs, and find a program that you think matches your interest. Every program's different in terms of the scores that are required. So you really have to go to the website and do the research. Now your second question, or sorry, your first question is about English as a second language and amplifying English. But first of all, when it comes to first language, second language, third language, that's not a debate I want to inject myself. We're interested in supporting English and enhancing English instruction throughout Algeria, regardless of what other languages are being spoken, because we realize how important it is for folks to speak English. I mentioned it before, we have a big program, $500,000 program with Columbia University to help Algeria meet its goals in higher education. And I encourage you, if you haven't read it, to take a look at the Algerian roadmap they have for enhancing English that was published, I believe, last year by the Committee on English as part of the Ministry of Higher Education. It's very ambitious. It talks about doubling the amount of hours that every single student takes in English across Algeria's 100, I believe, 8 universities now. It talks about having certain disciplines be taught entirely in English. And these are mostly the scientific disciplines where publishing in English has become so important. It talks about requiring people to begin publishing theses in English with the knowledge that a thesis published in English is going to get more eyeballs, going to get more people to look at it internationally than a thesis published in other languages. Those are ambitious goals, and that's not something, like I said, that's going to happen overnight. So it's going to take training. It's going to take creating online resources, especially how young Algeria is, how many people are entering the university system. Frankly, there's not enough teachers. We have to train more teachers. We have to make teachers comfortable teaching in English. It's a very, very big project. It's probably, in my opinion, the most important project that I have in my section right now. And I think you'll see, we haven't officially announced it yet, but I think you'll see more to come along these lines in the future. So thanks for that question. Other questions? Good morning. Good morning, Mr. Adam. Good morning. Can you hear me? Yes. Would you mind asking you just a pair of questions concerning the, I have noticed through the presentation of yours that there is a limitation of age. Limitation of age means to determine age in between 18 and 40 years. Is it possibility to the who normally overcomes the age of 50 and so on? This is number one question. And number two, is it possible to be representative to our university, Jalfa, Ziyan Ashur, in order to make awareness about your programs and normally training programs concerning this? And thank you very much in advance. Yeah, so unfortunately, we have no flexibility concerning the age. These programs are international programs, and it's the same requirement, in every embassy. So we can't move the age around, unfortunately. In terms of awareness about what we're doing, absolutely. And like I said before, what we're able to do with Zoom now, this is one of the few good things to come out of this pandemic. What we're doing now, we have, at one point we had 100 participants from dozens of universities at the same time is really, really special. And so I think there's a lot of opportunities to do more of this. And I would encourage you to reach out to us, if you're interested in learning more, and we can organize
teleconferences like this on a semi-regular basis. And it doesn't have to just be about me coming in and telling you about all these exchange programs I have. We could find folks in the United States to collaborate with you on research projects, to give a lecture on a topic of interest. There's really a lot of possibilities. I think the sky's the limit of what we can do virtually now that we all have a year of experience of sitting in front of these Zoom screens like this. Sir, I do have another question, please. Mm-hmm. So is it possible or are there any available job positions for a master degree in general and specifically in the science field? And is it possible to work in the USA with the master degree? So working in the USA, yes. I mean, the short answer is yes, there are jobs available. The long answer is that it's very difficult, I think, to get a job as a non-American in the United States. Because you have to find a company that's willing to take you on and it's willing to spend a lot of money and a lot of time to petition for you as an immigrant. I talk about some of the visa types, an H-1B or O. And so it happens, but it usually happens to people who are already very far along in their field and already have connections with the United States, and that it really makes it worth it for the company to sponsor you. So, I don't want to get your hopes up. I don't think it's an easy process to get a job in the United States. I think for people who are interested in immigrating to the United States, this is not my job. I'm the cultural attaché. I'm not an immigration officer, but we do, of course, have the diversity visa lottery, which I think is the best chance for folks who want to go to the United States. هناك سؤال في التعليقات على التواصل معنا في السفارة. إذن هناك في قلب برنامجنا في الموقع في الإنترنت هناك إيميلات للناس الذين يديرون هذه البرنامج. وطبعا هناك موقعنا في فيسبوك، في تويتر، في انستغرام. إذن تمكنوا تتواصلوا معنا عبر هذه الوسائل التواصل الاجتماعي. Any other questions? It's 11:50. I said I would go till noon, so I'm willing to take, a few more questions. Please. Yes. I have one question, please. Go ahead. It's about EVLP program that you explained to me, so I thank you for all your explanation. But what I didn't get, it's how the Ambassade can know that we exist, you understand? In my specialty, I never heard that someone get the chance to be took to or selected by this program. How the Ambassade will know that we exist? Yeah, so the International Visitor Program, again, it's a program that falls under my portfolio. It's really, it's not a program that targets the public at large. It's really a program that we use to send people whom we already work with on programs. And so these are people who are already working with the US government, maybe in the ministry or in a nonprofit organization. And so it's not incumbent on you to make yourself known. It's really a program that's designed for us to develop contacts we already have. So I wouldn't think about the International Visitor Program if I were you. I would think about other opportunities of our exchange programs. A couple questions in the chat. I'll answer quickly. To collaborate with USA laboratories, there are opportunities. I think. I would say if you think that your research is of interest to Americans and American laboratories, I would try to reach out directly and see if the laboratories are interested. I also would flag, again, this is not a project we have right now, but we're thinking about this. We want to increase the research between Algerian and American scientists. And so one of the projects we're also considering for the coming years to create a research hub in Algeria that would
do this. It would help connect folks who are doing research with folks who are doing the same research in the United States. Because we know it's not always easy to reach out directly to US researchers, you know, we'd like to create a hub where you can go and get help in doing this, and that we would be bringing US researchers into Algeria. So that's another program I'm working on with our economic section that I think would be great to offer in the coming year. Yeah, same question. Est-ce qu'on peut candidater à ces programmes d'une manière individuelle? Oui. En fait, ça, c'est la seule manière qu'on peut solliciter nos programmes. C'est comme un individu. Please, sir. Yeah, go ahead. Please. It's not a question. It's just a suggestion if I can do it. And I don't know if you can manage it. Please, could you in the future plan for these kinds of meeting to talk and to tell us more about education in the US and all your system, at least at the university? Because as you said before, it's very different than our system. So maybe you got too much question about this. So the question is usually maybe without answer because the system is very different. And we need to understand more about your education system in US. And I think if you can make these kinds of meeting aimed to the university, or at least of some staff of the university, it will be very interesting for us. Thank you very much. Yeah, thanks. I would be happy to do that. In fact, I would even suggest that it should be somebody, an expert. You know, I'm what they call a jack of all trades, but a master of none as a diplomat. But I think if you wanted to do something like that, you know, we could find a true expert in U.S. education to give a lecture. So I think that's a great idea that we would do. Yeah, thank you very much. Please. Allez-y, Boomerdes. I have a question about the program for the researcher with strong credential. Well, if we can know what are the criterion of the selection of this category of the researchers? The selection of researchers? Researchers with strong credential. If we can now the criterion of the selection, the basic criterion. Yeah, you know, even when you were talking about our programs for researchers, it's a similar selection process that we have for our programs for students. You know, we're going to look at your body of work, and so the application includes you know, your publications. For the researchers too, there's a problem statement and a plan for research that's usually a few pages long. And so, you know, I read that. I don't always understand it because I got one like last year that was about mathematic research and with all these equations. You know, I'm going to read that. You know, and we also look for researchers who have already made connections to a U.S. university. They have a letter of invitation from U.S. university saying, yes, please come. You can do your research at our university. But then we also look at the personal statement. You know, why is this research important? Why is this program important? Why is the research something you have to do in the United States? Or why do you want to do it in the United States? You know, what does the United States or this university offer that your university does not? And so we take that all into account. And of course, we do an interview as well. So we sit down with the person for 15, 20, 30 minutes and talk to them about his or her goals and whatnot. So yeah, I mean, you know, we look at all that together when we're making a decision. Can I ask a question? هناك سؤال من كاوثر من فضلك ما هي المجالات المطلوبة أو Please, for the selection, can I know if you use as indicator
indicator or the number of the publication for the researchers with high level of research? When you're applying for the program, yes, you can include that information along with other information that you'd like. Thank you. بالنسبة لي هذا السؤال في الحقيقة لا أعرف، هذا يعتمد على المنحة المعينة. هناك مجالات مطلوبة وأولويات مختلفة بالنسبة للبرنامج. دونك زوروا الموقع في الإنترنت من أجل تعرفين على كل الإجراءات، كل المطلوبات إلى آخره. Any other questions from the audience? I think we have time maybe for one more. I do see a question in the chat about conferences between students in the USA and students in Algeria. This is a program that we do have with some universities. It's called the Stevens Initiative. And we're hoping to expand it to other universities. It's a good question. I think with what we can do virtually now, there's really an opportunity to do a lot more student-to-student connections. And Naila, do you have a question? Your hand is up. I bet you're muted. Unmute. You're still muted. On n'entend pas. Vous êtes muté. Oh, Naila, I'm sorry. I know that you're talking, but I can't hear you. You're muted. You have to unmute. I'm not the host, so I can't do it. While she's trying to figure that out, il y a une autre question que je vois. Les programmes d'échange en recherche. Oui, je crois que j'ai parlé de ça. C'est possible de faire des recherches aux États-Unis par le programme de Fulbright Scholars pour les doctorats et les professeurs. Et il y a aussi des opportunités pour faire des recherches. Il faut concréter un rendez-vous avec notre Education USA advisor. Naila, were you able to unmute? No, she's still not unmuted. Sorry about that. اوكي، هناك سؤال على التسجيل. نعم، سوف اتكلم مع وزارة التعليم العالي من اجل اشوف اذا ممكن نحط التقديم في يوتيوب. Programs for architects. I think I answered this one before. Architects can apply to our Fulbright program or any of our leadership summer programs. A good question, Algerian students to attend US university courses. Let's make this the last one because it's almost noon. Why not allow Algerian students to attend US university courses via platforms like Zoom? First of all, I say I mentioned it before, there's the MOOCs. I always forget what this acronym. It's massive online something courses. So these are available to everybody in the world. There's lots of them you can do. They're free. So you can do that. Most of them are not for credit. I will say that, the world has changed after Corona. We'll end on this note. What we're doing now is something, like I said before, we did not think we'd ever be able to do. Connecting with dozens of universities at once. And I think that you're seeing a lot of US universities rethink the paradigm of education. I don't think you can replace face-to-face ever, but I think there's a lot of possibilities to do hybrid education. And I think there's a lot of possibilities to do completely distance courses in certain subjects. So I think you will see more of this. State Department, we're a government, we're a bureaucracy, and we're slow. So we might be the last to develop, more of these kind of online exchange programs, but we've already started to do it. We've had some programs that we couldn't do this year because of Corona, and we moved them online, like the International Visitor Program I mentioned before.
And I was shocked, you know, I really didn't think that online classes and trainings would work at all. And I think we've all been pleasantly surprised that they've been not a replacement again for face-to-face, but in addition. So, you know, I think that we all, as educators, as students, as teachers, as diplomats, we have to think about how this technology is going to change the work that we do and come up with new creative and valuable solutions. So I'll end on that note, which thank you guys for your time. This was enjoyable. It's always good to hear from you, hear what your questions are, hear your points and your thoughts. I encourage you to apply again to our programs. And you know, if you have questions, you got all of our social media. Follow us on there. We're always announcing our programs on there. We respond to social media comments. So if you have questions, you know, reach out to us on there. If you have specific questions about programs, go to our website. There's always an email associated with every program. You can ask my staff, who know much more than I do about the specific requirements for each program. So yeah, thank you again. Yatikum saha, and hope to see you applying to. Thank you very much. You are welcome. All right, take care, everybody. Thanks. Thank you. Thanks a lot. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you.